Hello to everybody. Guys, how have you been doing? In today's video, I'm not going to speak about grammar, I'm not going to speak about a sentence structure. I'm going to speak about something, essential for you and for me and for everybody, for every living creature and thinking creature, on the surface of this planet. So I'm going to speak about one social, I might say, problem. Nowadays we are living in an interesting time. So first of all, I would like to say all praises to the Almighty Allah. Why? Because we are living in abundance. So we are living in abundance, and unfortunately, it's written in the Quran that the creatures, that the people will be tested either by abundance, by wealth, or by poverty. These are two things. And the thankfulness or gratefulness or the patience, can be revealed at that moment, at that point. So nowadays we are being tested by abundance. What it means? It means that we have, thanks to God, we have in developed countries, even developing countries, we have more than enough food. We have more than enough clothes. We have more than enough technological gadgets, of everything. Today I would like to just shortly speak about food. Nowadays, almost in every family refrigerator, every family's refrigerator is packed with food, with drinks, with different kind of, let's say, delicious stuff. What it means? It means that we have access to food 24/7, and as a result, that as a human being we are losing our control over it. And socially we are, let's say, we are wired, I might say, to eat 3 times a day. But with mass media propaganda, nowadays I see some families eating in small portions, of course, but it's relatively, I am speaking, 4 times a day, 5 times a day. Even I know people who are eating 7 times a day. And when I asked them, the reason, they told me, they heard it from television, from some, programs. And of course, we know what's behind the programs, what's behind, those programs. Because, like food industry and pharmacology, pharmaceutical industry, they work hand in hand. So, for them, profit is priority, not public health. So that's why it's really important, just to think about this. So it's not a topic for one session like this, for one video. It's a topic for several talks, guys. So that's why here we have to, turn on our internal guidance. What it means? It means, like in Arabic language, there is a word nafs, and we have to, every day we struggle against nafs. Every day we struggle against our natural desire. If you always want to meet your desire, in other words, if you always do what you like, then your natural desire or your nafs will drag you into the pit, the pit of the hellfire. God save us. So that's why it's really important, just to set control over our desire or our nafs. What it means? It means some people are having breakfast, lunch, and bread, supper, and also snacks between them. So we eventually have to get rid of that, habit. It's a social habit. We have been, as I said before, wired, to eat 3 times a day, 4, even 5 times a day. Sometimes, people call the time between lunch and supper, people call it a tea time. So it's unacceptable. It's unacceptable. Moreover, nowadays, people are eating lots of carbohydrates. People are eating, lots of sugary stuff, lots of sugar. What are these? Sugar is not a natural food. Nature doesn't produce sugar. We process sugar. We extract sugar, from the sugar cane.
from the beet. So it's an extract product, which is like opium, which is like like a drug. So that's why people are addicted, even to sugar, to pastry, and etc. So the first of all, so let me just tell you that the abundance, this abundant food is making people fat. It's making people overweight. But nowadays, I hope that you guys have noticed over the last 10, even 15 years, since the advent of fast food or sugary drinks, the number of people with big bellies, has increased dramatically. I might say, I'm not exaggerating, guys. Dramatically has increased. So that's why even I'm seeing nowadays, even like after pandemic, I want to call it like let's say sugar or food pandemic. I've been seeing people in the streets, with big bellies. Even the youth, they have like suspended bellies, and it's on the one hand, you want to laugh. On the other hand, you want to shed some tears. You want to weep, guys. It's for example, if you look at the photos from 15 years ago, you cannot see people, with such a disformed, I might say, the shape of the body. But nowadays, it's changed, unfortunately. And this what it causes. And there is a chain effect, guys. What it means like people are getting fatter, people are getting more weight, people are becoming overweight, they're becoming lazier. Their lifestyle is changing. They're waking up, later than usual. They're becoming, like sloth, not methodological, and it also affects their cognitive abilities. It also affects their performance, like let's say professional performance, academic performance. All of these, chain effects, and also there's one thing, guys. As Muslims, we establish or we perform 5 times prayer during a daytime, and the people I've witnessed some people with big bellies, they cannot wake up, at the crack of dawn. So why? Because we have to wake up till the sunrise, and then they find it really hard, to wake up in the morning. What it means? It means like because of that extra weight, they are. So now they're staying away from God's blessings. So they've lost control over their nafs, of their let's say body. So the body shouldn't control our I might say our desire. I mean not desire, our spirit. Our spirit should control our body. So this is that's an important concept, guys. And our Prophet, may peace be upon him, said, the dirtiest vessel or organ in our body is our stomach. And eat as much as you can, keep yourself straight. But if it's not enough, just eat 1/3 of the stomach should be filled with food, another third with drink, another third should be left for oxygen, to breathe in, to breathe out. But nowadays, what people are doing is, they're filling their stomach, the full stomach with food, and they're filling, so the other part up to the, even, let's say, the windpipe, I might say, to the mouth with drinks, and almost nothing is left for the oxygen. So that's why they have hard time even breathing. So this is a pandemic, I call, that when I see the people, I may say, especially, boys and men, I tell them like, guys, you have to stop eating. No, you have to, start eating less or less frequently. And why? Because it's difficult. I feel pity for them. So I always remind it to myself, even. Just always every day I struggle against this. Why? Because I love bread, but I gave up eating bread in 2 years ago. So that's why this is one of the social problems, and it affects everything. And if we follow like Sunnah of our Prophet, may peace be upon him, we'll be just on the right track. And why? Because like Islam works for us, guys. It teaches us, it gives us right guidance.
So that's why, guys, just I want always, I want just everybody, to stay on the right track, on the right way. Why? Because laziness. I always say, laziness is a tool, is an important tool of the devil. So that's why we don't have to give that tool to the devil and to let it manipulate us. Приветствую, ребята. Сегодня мы не будем говорить с вами про грамматику, про английский. А сегодня я решил, например, поговорить о одной важной проблеме. То есть о том, что сейчас мы живем, слава Всевышнему, мы живем в такое время, когда мы процветаем, можно сказать, в обилии. Но это не в хорошем смысле, конечно. Почему? Потому что и в Коране написано, ребята, то, что люди будут испытываться либо богатством, то есть обилием, либо бедностью. И вот первое, это намного тяжелее. Почему? Потому что здесь требуется самоконтроль, постоянный включение дисциплины. И я хочу затронуть здесь одну вещь, то есть мы можем говорить про еду, мы можем говорить про обилие еды, обилие одежды, обилие гаджетов, машин и так далее. Но давайте сегодня, например, я вам скажу про еду. Почему? Потому что это и не тема для одной сессии, это тема, которую мы можем продолжить дальше. Оставьте, пожалуйста, свои комментарии, как вы думаете про это. Но я очень долго наблюдаю за людьми, ребята. И вы знаете, вот это обилие особенно еды, создает такую возможность людям, что люди потеряли контроль над своим желанием. То есть есть такое слово «навс» в арабском языке, то есть это такое желание человека, то есть делать то, что ему нравится постоянно. Потому что вы знаете, там химические эндорфины, серотонины, да, обрабатываются в мозгу, когда человек, например, скажем, просто ест хлеб, или сахар, или изделия, например, да, которые изготовлены из сахара, или печеные и так далее. Вот у нас, например, мы так запрограммированы социально, то, что мы должны есть завтрак, обед, ужин. Да, но это в зависимости от, конечно, климата тоже. Но помимо этого, например, очень многие людей знаю, не только 3 раза питаются, но и 4, 5, и 6, даже 7 раз есть люди, которые питаются порциями там. Говорят, что маленькими, но только Всевышний знает, какими порциями они питаются. Поэтому, например, каждый раз, когда человек питается, конечно, у него сейчас не буду говорить про инсулин, то есть у него выбрасывается огромная, мощная фонтан инсулина, и это все, например, во вред ему работает. То есть из-за скачка, например, сахара в крови. А сейчас про другое, ребят, не про вот эти физиологические аспекты, да, элементы. То есть вы знаете, например, и поэтому, например, из-за обилия еды людей за последние 10 лет, как я наблюдаю за последние людей, и даже молодежи, можно сказать, с животами, с лишним весом или с большими животами, даже обвислыми животами молодежь увеличивается. Количество увеличивается на улице, например, особенно после пандемии, когда вышел, в прошлом году, например, я вижу, например, да, людей с животами, даже, например, иногда вижу такие людей, которые были стройными, у них даже появились животы, поэтому я говорю, куда это мы катимся? То есть во времена нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, например, людей с большими животами, для них было позор. Да, поэтому, например, очень-очень важно учесть, ребята, да, вот это положение. Почему? Потому что здесь мы боремся, как говорится, каждый день со своим навсом, со своим желанием вкусно поесть. Почему? Потому что сейчас в супермаркет зайдете, там очень много вот этих фабрикатов, полуфабрикатов, да, очень много красивых дизайнов, например, этих разной еды, разных блюд. Но прочитайте там, например, очень много, скажем, сейчас не буду про это говорить, там разных этих добавок, консервантов и так далее, красителей, да, химикатов. И что это дает, например, обилие? То есть человека не только объем еды увеличился, то есть человек не только стал больше есть, но и стал чаще есть. То есть частота приема еды тоже увеличился.
Иногда, например, человек начинает там хотя бы на краешке грызть или семечки грызть и так далее. И я даже не говорю о некоторых других вещах. И за счет этого, например, да, люди стали очень неуклюжими. И вы знаете, например, скажем, да, вот в исламе, мы мусульмане, слава Всевышнему, например, у нас есть такая вот практика, один из столпов ислама, это то, что пятиразовая молитва, намаз. Поэтому, например, как бы утром до рассвета, до восхода, то есть до восхода солнца нужно вставать рано утром, да. И те люди, у которых лишний вес, им так трудно, вы знаете, так тяжело вставать. Даже, например, если они вот мне говорили, значит, там 3 будильника поставят, им, например, очень-очень тяжело встать и там делать вуду и почитать. Но именно с места встать. Они говорят, давайте еще 5 минут, давай еще 3 минуты. И так они просыпают, так и, например. Они остаются в гафле, к сожалению. Помимо этого, ребята, значит, то есть они не выполняют поклонение, да, нужным образом. Из-за чего? Из-за лени. А лень откуда? Из-за лишнего веса. Видите, какой там эффект, да? Это вот называется вот цепная реакция. То есть одна проблема, например, вызывает другую проблему. И помимо этого, например, у них вот познавательные способности, то есть когнитивные способности, академические способности, профессиональные способности, то есть способности к труду, способности к запоминанию, именно вот память, внимание, фокус, я всегда вот акцентрирую на этом, у них, например, ухудшается. И все это цепная реакция, ребята, не надо искать, например, в аптеках там очень дорогие препараты, которые улучшат, например, ваши познавательные способности, вашу память и так далее. Все идет как цепная реакция. Поэтому, например, сейчас наше время, где очень много обилия еды, нужно научиться контролировать свой нафс, контролировать свои желания. То есть, если делать все, что нам благоразумится, то, что нравится, например, это наш нафс, то есть наше как бы, желание, может как бы затаскать нас, бросить нас в эту яму ада. Пусть Всевышний Аллах бережет нас всех. И поэтому, я не помню, один ученый сказал, и вот эти слова мне постоянно, вы знаете, например, я выковырил у себя и просто засадил эти слова в себе в мозг. Он сказал, например, если можешь контролировать то, что ты ешь, и то, что ты пьешь, то все остальное в жизни ты можешь контролировать. У тебя будет, например, способность контролировать, то есть нафс. Да? Ты можешь, например, подальше послать свой нафс. И на английском это еще лучше звучит. If you can control what goes in, you can control what goes out. And if you control what you eat and drink, you can control you can control the rest in your life. So it teaches us discipline, guys. Это обучает нас дисциплине. И вот это, например, этого принципа нужно придерживаться, если мы хотим оставаться, например, здоровыми, не только физически, и духовно, и морально, и психологически и так далее. И здоровыми, например, да, и приносить и себе, и другим пользу. И я желаю, чтобы все ребята, например, приносили и себе, и другим пользу. Почему? Потому что Всевышний любит человека, который приносит пользу окружающим, пользу другим людям, пользу даже животным. А такой человек не должен быть ленивым, такой человек должен быть трудолюбивым. And you know that Allah subhanahu wa ta'ala allows people who benefit, their family members, who benefit their neighbors, who benefit, their colleagues, their classmates, their surrounding, even animals. So that's why Almighty Allah loves those people who benefit, who can help, those who surround them. So that's why, for that reason, we don't have to be lazy, we have to be hardworking, and to be always on the positive side. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.